اینجا بگم از دو کشور. آره اینو میگم که مفهوم نیست چرا، ولی شما حواست به حرفای من باش. تیکه تیکه ترجمه میکنید دیگه. Can everybody please settle down? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. His Excellency, my very dear brother, Mr. Hussein Amir Abdullahian, distinguished members of the Iranian delegations, my respected members and distinguished members of the media, I am extremely delighted to welcome my brother, Foreign Minister Hussein Amir Abdullahian, and his accompanying delegation to Pakistan. Foreign Minister Abdullahian graciously accepted my invitation to visit Pakistan when we spoke to each other on 19th January. His visit at such a short notice testifies to deep commitment of both sides to further strengthen and solidify the fraternal ties between Pakistan and Iran. It's a relationship which is steeped in shared religion, history, culture, and geography. And this is a relationship which is also underpinned by strong bonds of amity and brotherhood. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیز جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعضای محترم هیئت ایران، اعضای محترم رسانه‌ها، ابتدا مایلم مراتب خوشحالی عمیق خودم رو جهت خوشامدگویی به برادر عزیزم جناب آقای وزیر امیر عبداللهیان و هیئت همراهیشون به پاکستان اعلام کنم. ایشون پس از تماس تلفنی 19 ژانویه من و ایشان دعوت سفر به پاکستان رو پذیرفتند و سفر ایشان ظرف مدت بسیار کوتاهی هماهنگ شد که این امر نشان دهنده تعهد عمیق دو کشور نسبت به افزایش هرچه بیشتر مناسبات و روابط فیمابین پاکستان و ایران هست. ما کشوری هستیم، ایران و پاکستان کشورهایی هستند دارای مشترکات فراوان دینی، فرهنگی، جغرافیایی و منطقه‌ای هستیم و کشورهایی هستیم که مبتنی بر برادری و دوستی روابط خودمون رو استوار داشتیم. We had detailed and comprehensive exchange of views on all issues of interest to both countries. Our discussions were marked by convergences on all issues of mutual interest. امروز با جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان در خصوص موضوعات مختلف و متنوع دو جانبه به صورت دقیق و با جزئیات بحث و بررسی کردیم و تلاش کردیم تمامی موضوعاتی که به نفع دو کشور ایران و پاکستان هست رو در موضوعات خودمون بگنجانیم. We recognized that close relationship between Pakistan and Iran are not only imperative for shared prosperity and development of our two peoples, but also an important source of stability for the region. دو طرف ایران و پاکستان بر این موضوع تاکید داشتند که مناسبات و روابط نزدیک میان دو کشور نه تنها برای رفاه و توسعه مشترک دو ملت ایران و پاکستان دارای ارزش و اهمیت هستش، بلکه منبع مهمی برای صلح و ثبات پایدار در این منطقه نیز میباشد. Guided by this spirit, Pakistan and Iran have resolved to expand our cooperation, especially in the political and security domains. در این خصوص و در نتیجه کشورهای پاکستان و ایران تصمیم گرفتند و مصمم هستند نسبت به توسعه روابط و همکاری‌های سیاسی و امنیتی میان دو کشور. The threat of terrorism poses a common challenge to both our countries.
خطر تروریسم چالش مشترکی در برابر ایران و پاکستان است. Pakistan and Iran have agreed to adopt collective and collaborative approaches to confront this menace by fully leveraging the robust institutional mechanisms which already exist between our two countries. ایران و پاکستان مصمم هستند تا رویکردی جمعی و گروهی و مبتنی بر همکاری جهت مقابله با خطر تروریسم اتخاذ کنند و این امر از طریق تقویت هرچه بیشتر مکانیزم‌های همکاری سازمانی میان دو کشور قابل انجام است. Respect for sovereignty and territorial integrity remains the immutable and foundational principle of this cooperation. احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دو کشور یکی از اصول غیر قابل اجتناب و یکی از اصول اساسی همکاری مشترک میان دو کشور میباشد. We have also agreed to prioritize economic uplift and development of our border areas. و همچنین توافق کردیم تا در خصوص موضوعات اقتصادی و همچنین افزایش رفاه در مناطق مرزی خودمون همکاری‌های لازم رو با یکدیگر داشته باشیم. The joint inauguration of Mand-Pashin Border Sustenance Marketplace and Gabd-Olan electricity transmission line projects by the two leadership in April 2023 was a tangible manifestation of this shared commitment. افتتاح مشترک بازارچه‌های مرزی دو کشور ایران و پاکستان و همچنین افتتاح خط انتقال برق ایران توسط رهبران دو کشور در آوریل 2023 نشان دهنده تعهد و اهتمام رهبران دو کشور نسبت به این موضوع هستش. We have also agreed to fast track operationalization of the 5 remaining border markets. امروز همچنین توافق کردیم تا نسبت به عملیاتی سازی و اجرایی سازی 5 بازارچه مشترک مرزی دیگر اقدام لازم رو اتخاذ کنیم. There are certain outcomes of this important meeting that we had between our two sides, and I would like to list those in order to summarize our discussions. One, we have agreed to establish a high-level consultative mechanism at the level of the foreign ministers of the two countries. نشست امروز ما دارای نتایج ملموس، نشست مهم ما دارای نتایج ملموسی بود که خلاصه‌ای از نتایج نشست امروز رو خدمت شما ارائه خواهم کرد. مورد اول توافق نسبت به ایجاد مکانیزم مشاوره‌ای سطح عالی در سطح وزرای امور خارجه دو کشور. This high-level mechanism will meet alternatively in both Iran and Pakistan on a regular basis to oversee the progress that is being made in various areas of our cooperation. این مکانیزم سطح عالی به صورت متناوب در ایران و پاکستان به صورت منظم و با هدف نظارت و پیشرفت در همکاری‌های مشترک میان دو کشور تشکیل خواهد شد. There was an agreement to cooperate to fight terrorism in our respected areas. We need to address and allay each other's concerns with regard to terrorism, and in this connection, we have agreed to station the liaison officers on which an agreement was already in place at the earliest date in our two countries. These liaison officers will be deployed in Turbat and Zahedan. همچنین توافق کردیم در خصوص ضرورت ایجاد همکاری‌های مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم و همچنین ضرورت برخورد و رفع نگرانی‌های دو طرف نسبت به نگرانی‌های امنیتی ایران و پاکستان و توافق کردیم تا در اولین فرصت ممکن افسران
رابطه میان دو کشور منسوب بشن و به شهرهای تربت و زاهدان اعزام بشن و در اونجا مستقر بشن. And as I mentioned earlier, these border markets that we have established and the ones which are likely to be established in the near future will be operationalized at an early date. و همچنین در خصوص بازارچه‌های مرزی فعال میان دو کشور صحبت کردم و اینکه در آینده نزدیک چند بازارچه مرزی دیگر نیز میان دو کشور ایجاد و عملیاتی خواهد شد. And once again, I would like to thank our profoundly our dear friend and my dear brother, Foreign Minister of Iran, Amir Abdullahian, to Pakistan. یک بار دیگر تشکر میکنم و خوش آمد میگویم به دوست عزیز و برادر عزیز خودم جناب آقای امیر عبداللهیان به خاطر حضورشون در پاکستان. Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. صمیمانه تشکر میکنم از حسن استقبال برادر عزیزم جناب آقای جیلانی وزیر امور خارجه محترم جمهوری اسلامی پاکستان. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, at the beginning I would like to warmly and cordially appreciate my dear brother Jailani, the Honorable Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan, for warmly welcoming me and extending hospitality. تأکید میکنم که کمتر کشوری در جهان به اندازه ایران و پاکستان دارای مشترکات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی است. I would like to reiterate that if you look at different parts of the world, you can hardly find any two countries like Iran and Pakistan enjoying great cultural, geographical, as well as historic commonalities. ایران و پاکستان هیچگاه مشکل ارضی و اختلاف مرزی نداشته‌اند و این یکی دیگر از نقاط افتخارآمیز و روشن تاریخ روابط دو کشور هست. If you look at the history of Iran and Pakistan, you will see that there have never been any case of the territorial differences or border problems and issues between Iran and Pakistan. So this is one of our prides, and this is one of the very clear manifestation of our good bilateral relations. روابط دوستانه تاریخی ما تأیید می‌کند که به واقع ما یک ملت واحد هستیم در دو جغرافیای متفاوت. Our historical bilateral relations and connections testify that, in fact, we are a single nation located in two different geographical positions. همانطور که قبلا نیز اعلام کرده ایم ما امنیت کشور دوست، برادر و همسایه پاکستان رو امنیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت منطقه می‌دانیم. As stated previously, we consider Pakistan's security as a brotherly, friendly, and neighborly country of Iran, as the security of the Islamic Republic of Iran and the security of the whole region. دو طرف به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر قویاً احترام می‌گذاریم. Both sides, I mean Iran and Pakistan, strongly respect the sovereignty and territorial integrity of each other. امروز ما در اینجا در اسلام آباد پایتخت زیبای پاکستان هستیم تا به همراه برادرم جناب آقای جیلانی با صدای بلند اعلام بکنیم که ایران و پاکستان به تروریست ها فرصت و مجال نخواهند داد که امنیت دو کشور را هدف قرار بدن. Today, we are in Islamabad, the beautiful capital of Pakistan. So accompanying my dear brother Jailani, we are here so that in a very loud voice, we will tell to all terrorists that we will not, Iran and Pakistan, will not provide them with any opportunity. We will not provide any opportunity with the terrorists to endanger our common security. در سالهای گذشته دو کشور شهدای زیادی رو برای امنیت تقدیم کردند و تروریست ها به امنیت دو کشور صدماتی رو وارد ساختند. In recent years, both Iran and Pakistan have given and extended a big number of martyrs in the way of fighting against terrorists, and terrorists have incurred great damages to our countries. تردیدی نیست که تروریست ها در مناطق مرزی و مشترک ایران و پاکستان توسط
کشورهای ثالثی هدایت و مدیریت می شوند. آنها هیچگاه خیر دو ملت پاکستان و ایران را نمی خواهند. There is no doubt that the terrorists located in the common border regions and areas of Iran and Pakistan are led and supported by the third countries, and they never favor any good actions in line with the benefits and interests of the Iranian and Pakistani governments and nations. امروز در قالب دو هیئت عالی رتبه ایرانی و پاکستانی توافق کردیم که در موضوعات امنیت مرزی و مبارزه با تروریسم، توسعه همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، بازارچه‌های مرزی و گذرگاه‌های مرزی و ایجاد مناطق آزاد اقدامات پرسرعت و جدی‌تری رو در دستور کار قرار بدیم. Today, the two high-ranking delegates and delegations of Pakistan and Iran, we agreed together in order to take further actions as soon as possible when it comes to border security, necessity of fighting against terrorism, expansion of trade, commercial and economic cooperation, establishment of the joint border markets, and opening of the border crossing, as well as establishment of the free trade zones. ما اتفاق نظر داریم که مرزهای مشترک رو به مرزهای تجاری و مرزهای توسعه و پیشرفت استانهای مرزی دو کشور تبدیل بکنیم. We agree together that our joint borders should be translated into borders of trade, borders of development and progress for our provinces which are located at our bordering regions. در سایه همکاری مشترک و نیرومند تهران و اسلام آباد به تروریست ها فرصت و مجال نخواهیم داد که پس از این امنیت دو ملت و دو کشور رو هدف قرار بدن. Through joint cooperation between Tehran and Islamabad, we will not let the terrorists endanger and threaten the security of the two nations and the two countries of Iran and Pakistan. دعوت رسمی از جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور کشورم دریافت کردم که با همکارم جناب آقای جیلانی اتفاق نظر داریم در اولین فرصت با یک دستاورد مشخص و برنامه مناسب شاهد سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به کشور دوست و برادر پاکستان باشیم. So I received the official invitation of Pakistan to His Excellency President Raisi to pay a visit to the Islamic Republic of Pakistan. My dear colleague Jailani as well as myself agree that we need to this visit as soon as possible in the convenient time in future, and we need to establish and to draft some good programs and some good achievements for this visit to be made to the brotherly and friendly country of Pakistan. توسعه گردشگری از جمله گردشگری زیارتی از توافقات امروز ما بود و همچنین نهایی کردن پروژه‌های مربوط به همکاری دو کشور در حوزه انرژی که در روزهای آینده شاهد تبادل هیئت‌های زیربط خواهیم بود. Also, we agreed about the necessity of expanding pilgrimage tourism between Iran and Pakistan, and we agreed about the necessity of finalizing the projects on energy cooperation between our two countries, and in near future, we will witness the exchange of delegations between our two countries in this regard. پاکستان و ایران در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی همکاری‌های بسیار سازنده و مثبتی رو همواره دارند. When it comes to regional as well as international bodies, Iran and Pakistan have always ensured very constructive and positive cooperation together. مایلم از حمایت‌های قوی دولت و ملت عزیز پاکستان در حمایت از مردم مظلوم و مقاوم فلسطین صمیمانه تشکر کنم.
Hereby, I would like to warmly appreciate the dear nation and government of Pakistan for adopting very strong positions to support the resistant and innocent people of Palestine. ما قویاً باور داریم که شیعه و اهل سنت همه یک مجموعه واحد و مسلمان هستیم. We deeply and sincerely believe that followers of Shia and Sunnah Muslims, they are all the same and we are following the same religion. لذا جمهوری اسلامی ایران قویاً به حمایت‌های خود از مردم فلسطین و مقاومت فلسطین ادامه خواهد داد. So the Islamic Republic of Iran will continue extending its strong support to the people of Palestine and the Palestinian resistance. در پایان برای دولت و ملت پاکستان برگزاری یک انتخابات موفق و امن رو آرزو دارم. In conclusion, I would like to wish a very successful and safe elections for the Pakistani people and government. از خدای بزرگ و سبحان بهترین ها رو برای همه خواهران و برادران خود در پاکستان مسئلت دارم. And I pray the Almighty Allah to grant all the best to my dear Pakistani sisters and brothers. Thank you very much. Given the short time that we have, we'll take two questions from each side, Iranian side and Pakistani side. So we'll start from the Iranian media. Ms. Ahmadi from Iran Press. Thank you very much for the opportunity, Your Excellencies. The question I have, I would like both of you to respond, please. The two countries recently faced a major crisis. How will the two sides develop confidence and move forward to overcome this stage? Well, I think this is a very important question and which is also in the minds of a lot of people because this is certainly, we have been able to bring this situation back to normal in the shortest possible time. But you need to understand that in the last 70 years or so, Pakistan and Iran have developed a robust cooperation between themselves. We have strong people-to-people contacts, we have religious ties, we have historical ties, we have cultural ties between our two countries, and these ties are extremely important for our two countries to have a common security and common development, peace and prosperity for each other. We have several channels of communication between our two sides. At the leadership level, there are strong channels of communications. I have had the pleasure of interacting with my brother Amir Abdullah Khan on a number of occasions, and we have established a degree of trust between each other. We are able to discuss issues on a regular basis on telephone with each other. Then we have channels of communications between at the level of the army chief and the Iranian senior military leadership. We have directors, generals of military operations, they cooperate and they talk to each other on a regular basis. Then we have sector commanders. So I think all these channels, they were made operational, and we were able to bring whatever issues or misunderstandings that had been created between our two countries, we were able to resolve it fairly quickly. I think the important thing for us is that there is a strong sentiment in Pakistan that peace and prosperity and security of Iran is something which is extremely important for Pakistan and for the region. And we have very strong reason to believe that Iran is also motivated by the same sentiment that exists in Pakistan vis-a-vis
Iran. And this is something that we discussed this morning. We had 2 sessions, and this is what my brother, he was also able to assure me that that the sentiment, this is exactly the same sentiment that exists on the other side of the border as well. سوال بسیار خوب و مهمی رو پرسیدید، چرا که اذهان همگان مشغول این سوال هست که چطور در کوتاه‌ترین زمان ممکن توانستیم روابط خودمون رو به حالت نرمال و عادی برگردونیم. در 70 سال گذشته میان پاکستان و ایران همواره همکاری‌های بسیار خوب و قوی و منسجمی وجود داشته. دارای روابط مردم به مردم بسیار خوبی هستیم، دارای اشتراکات مهم دینی، تاریخی و فرهنگی هستیم و امنیت مشترک داریم، توسعه و رفاه مشترک داریم و برای یکدیگر می‌خوایم. کانال‌های ارتباطی متعددی میان ایران و پاکستان در سطح رهبری دو کشور وجود داره. باور داریم که در مقاطع مختلف من با جناب آقای امیر عبداللهیان ارتباطات مختلفی رو داشتیم با یکدیگر، توانستیم اعتماد خوبی رو با یکدیگر ایجاد کنیم. در سطح ارتش، در سطح فرماندهان نظامی کانال‌های بسیار خوبی رو داشتیم، ارتباطات خوبی ایجاد شده، توانستیم درکی مشترک میان دو کشور از آنچه اتفاق افتاد ایجاد کنیم و نسبت به حل و فصل سریع این موضوع اقدام لازم رو اتخاذ داریم. یک احساسی و یک برداشتی در پاکستان وجود داره که صلح و ثبات و امنیت ایران نه تنها برای پاکستان بلکه برای کل این منطقه مهم هست و اعتقاد راسخ دارم که چنین حسی و چنین برداشت مشابهی هم در ایران وجود داره و امروز صبح همین مسئله رو در 2 جلسه‌ای که با جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان داشتیم این موضوع رو صحبت کردیم و ایشون اطمینان دادن که چنین رفتاری و چنین برداشتی نسبت به پاکستان در ایران هم وجود داره. اون چه که ما شاهد اون بودیم یک بحران نمیشه برش نامگذاری کرد. What we faced, we cannot call it a crisis. همطور که اشاره کردم دو کشور دارای پیوندها و مشترکات عمیقی هستند. As I pointed out previously, the 2 countries have deep historical links and commonalities. لذا اساساً بحران در مناسبات تهران و اسلام آباد جایی نخواهد داشت. So when it comes to Tehran and Islamabad bilateral relations, we cannot talk about crisis. ما در سطوح مختلف هیئت‌هایی رو تبادل می‌کنیم و شاهد هستید که در ماه‌های گذشته در یکی از مناطق مرزی ما بازارچه مرزی و یک سایت انتقال برق با حضور نخست وزیر محترم وقت پاکستان و رئیس جمهور محترم کشورم افتتاح شد. As you know, we exchanged delegations with Pakistan at different levels, and in recent months, as you know, at the common border regions of our 2 countries, we established common joint border markets as well as a transfer, electricity transfer line by the presence of the then Prime Minister of Pakistan and His Excellency President Raisi. لذا حلقه‌های قوی از روابط و تعاملات سیاسی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و تجاری بین دو کشور وجود داره. So accordingly, there are very strong cultural, military, security and trade links between Iran and Pakistan. لذا طبیعی بود با وجود این همکاری‌های نیرومند و چند لایه به سرعت این تنش رو پشت سر بگذاریم و در مسیر مبارزه قوی با تروریسم به یک نقشه راه جدیدی برسیم. Accordingly, it was natural that we would overcome this situation and manage to leave it behind and continue our fundamental cooperation. Thank you so much. Thank you. Ms. Sumera from Hajj. Thank you very much. This is Sumera Khan from Sama Television. My question is from respected Iranian Foreign Minister. Sir, I'm here. So, first of all, we saw that the situation which was very tense between Pakistan and Iran, it was diffused quite swiftly. And obviously, we would like to know from Iran's side, how did you manage to bring it down, the intensity of situation? And second,
what would be the course of action in future that such incidents are not occurring between the two countries to avoid backlash? من سوالم از آقای دکتر امیر عبداللهیان هستش. همون گونه که میدونید اخیراً وضعیت پیچیده‌ای میان ایران و پاکستان حاکم بود. سوال من این هستش که ابتدا چگونه توانستید این موضوع رو مدیریت بفرمایید و موضوع دوم و بخش دوم سوالم این است که اقدامات شما برای اینکه در آینده چه این حوادثی تکرار نشه چه هستند؟ خب همونطوری که در سوال قبلی اشاره کردم، پیوندها و همکاری‌های متنوع موجود بین دو کشور به ما کمک کرد که از این تنش به سرعت عبور بکنیم، تنشی که ریشه در مبارزه با تروریسم داشت. As I pointed out in the previous question, there are a big range of cooperation and different links between our two countries, and this tension, which was rooted in the fight against terrorism, so according to these links, we could overcome it and solve the issue. ما برای ادامه مسیر توافق کردیم که همکاری هامون در همه زمینه‌ها رو با سرعت از سر بگیریم. So we agreed to resume our cooperation between Iran and Pakistan in all fields as soon as possible. همچنین توافق کردیم، همونطوری که برادرم جناب آقای جیلانی اشاره کردن، کمیته عالی مشورت‌های سیاسی رو در سطح وزرای خارجه دو کشور تشکیل بدیم و به صورت نوبه‌ای در پای تخت‌ها دیدار و برنامه‌ریزی داشته باشیم. And as my dear brother Jailani pointed out, we agreed to establish a high-ranking advisory committee at the level of the ministers of foreign affairs of the two countries, alternately to meet in Islamabad and Pakistan, so that we would be able to discuss and review our issues. تقویت همکاری‌های گسترده اقتصادی، بازرگانی، مرزی و سایر زمینه‌های مورد علاقه کمک می‌کند که ما در مسیر درست مناسبات حرکت کنیم. Expanding and consolidating our trade and economic cooperation between our two countries would pave the ground in order to direct both countries to the right path of cooperation. تا زمان از میان برداشتن کامل تهدیدات تروریستی علیه دو ملت نسبت به تبادل و استقرار نیروها و افسران امنیتی در دو کشور، پیگیری اجرای موافقتنامه امنیتی و توافقات امنیتی بین مقامات نظامی و امنیتی دو کشور با جدیت ادامه خواهیم داد. Until the full eradication of the terrorist threats and menaces against the two nations and peoples of Iran and Pakistan, we will continue exchanging and we will continue the deployment of the liaison officers. We will try to implement our already signed security agreements and other security agreements which are to be done between the Iranian military and security officials. لذا هم در سطح همکاری‌های مشترک استانی و مرزی، هم در سطح ملی در راستای اراده رهبران دو کشور به سرعت به پیش خواهیم رفت. So accordingly, our common cooperation and joint cooperation in the provincial level, I mean the provinces at the border regions, as well as at the national levels, will be directed will be facilitated upon the common will of our leaders. Thank you, sir. As my brother, Foreign Minister of Iran, has comprehensively responded to this question, I would just add that there is no substitute to close interaction and dialogue between our two countries. And this is something that we have agreed to intensify between our two countries in the days to come. And also, as he rightly mentioned, that we need to put on fast track all those agreements and understanding that we have reached to address our common challenge related to terrorism in deterrent spirit. As Foreign Minister is visiting Pakistan, this is a kind of a demonstration of the close relationship and cooperation
between our two countries. We have also extended an invitation to President Raisi to visit Pakistan at his earliest convenience. We are having elections on the 8th of February, and following the elections, there will be a new government, and an early visit would be deeply appreciated by the government and people of Pakistan. So this is something that I would like to add to what my brother has said. همونجور که برادر عزیزم جناب آقای وزیر امیر عبداللهیان پاسخ دادند، ما توافق کردیم نسبت به تقویت هرچی بیشتر همکاری‌ها میان دو کشور و ایشون به درستی اشاره کردند که نیازمند اجرای توافقاتی هستیم که پیش از این میان دو طرف امضا شدن تا بتوانیم با چالش مشترک تروریسم علیه دو کشور مقابله کنیم. سفر امروز جناب آقای امیر عبداللهیان به پاکستان نشان دهنده همکاری و روابط نزدیک میان دو کشور هست. همچنین دعوت کردیم از جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سفری رو به پاکستان داشته باشم. همون که میدانید در تاریخ 8 فوریه انتخابات پاکستان برگزار خواهد شد و پس از آن دولت جدیدی در کشورم استقرار پیدا خواهد کرد. امیدوار هستیم که و سپاسگزار خواهیم بود از دولت و ملت ایران که در اولین فرصت سفر جناب آقای رئیسی به پاکستان انجام شد. I have been told that we do not have more time for more questions, so we will close our Q&A now and the session. Thank you so much.